Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. We are back again with our fourth episode of Tinta Tact Talk. Today, the topic will be about the trial of knowledge. Inshallah, we shall have this session every 2 weeks as usual to delve into our deen. When it comes to the Quran, there will never be enough things to learn. And that is the idea behind this Tinta Tact Talk. Anyway, I am Ustaz Hafiz. I will be host for today's episode. As for today, here's back with me none other than Ustaz Mohammad. Assalamualaikum Ustaz Hello. Mohammad. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz Hafiz? How are you? Alhamdulillah. Makin handsome Ustaz Hafiz. Orang kata makin berumur ni makin handsome. Betul Ustaz. Okay, to put it briefly, we have finished 3 episodes, beginning with the Fadilat and Sunnah reward of Surah Al-Kahf. We continue our Tinta Tact Talk in episode 2 with the trial of faith and continue with the same topic in episode 3. Now, let's dive into episode 4, the trial of knowledge, a topic that all of us can relate to myself as a teacher, and our audience are our beloved students. Alright then, I don't want to make any more of our time. I know all of you can wait to hear from Ustaz. So, I will pass the floor to Ustaz Mohammad. Tafadhal Ustaz. InsyaAllah. Thank you so much to Ustaz Hafiz for the welcoming remark. And Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all my dear parents, teachers, and all of my beloved students. Alhamdulillah, all praises to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us another opportunity for this episode 4 to meet all of you and to share some words and wisdom from the words of Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. Alhamdulillah, we already reached toward the second last of our episode, which altogether has 5 episodes. This is the 4th one, and inshallah we're going to touch about the trials of knowledge. I believe all of us are the learners, and all of us also are the teachers. Means that no matter how, we are always sharing the knowledge, and we also get the knowledge from each other. So that's why the rules of becoming the learners and also teachers should be one of the most important characters that we have to build within ourselves. No matter who you are, in what field that you are going to pursue in this life, you always actually tend to become a learner and as well as a teacher. So for today's session, inshallah, I will share to you another amazing story which we can learn from Surah Al-Kahfi, that what we call as the trials of knowledge. As a recap from the previous session, I believe semua orang masih lagi ingat, dan masa tu saya rasa ramai yang tak dapat nak bersama dengan kita. I think because of your sports day, you have such a very amazing sports day, I believe, and it was really like an awesome session. Congratulations to all of you, insyaAllah. Okay. And then during the episode 3, I have already elaborated further in regard to the trials of faith, where every trials is come from Allah subhanahu wa ta'ala. And why Allah subhanahu wa ta'ala put us in trial is because Allah wants us to return back to Him. Okay, so in order to seek the blessing of Him, in order to seek forgiveness from Him, so Allah subhanahu wa ta'ala puts it in trial, whether it's the good things or the bad things, always that have in mind that Allah wants us to come back to Him. And also what we want to seek, why we are ongoing go through with all these trials, is Allah subhanahu wa ta'ala wants us to find a solution which Allah subhanahu wa ta'ala has already put or clearly stated in the Quran, which turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, worshipping back to Allah subhanahu wa ta'ala, put back every issues, matters, and whatsoever that you face in your life to Allah subhanahu wa ta'ala. And then the other thing is that kita dah juga belajar a little bit tentang the second parts
of the story of peoples of the cave. Dan masa tu saya tengok ramai yang orang kata berjaya menjawab soalan-soalan saya daripada sesi yang lepas, daripada episode 3. I believe you still remember about the peoples of the caves, about 7 peoples and 1 dog. And also, we also talk about where the 7 peoples of the cave were sleeping inside the cave for almost 309 years. So we already elaborated all the good things, all the good part of all this story, inshallah. For today's session, before that, if you still remember, I have one last question from the episode 3. I wish that you can answer it now. Okay, you can answer it now if you have the answer, because this one is considered to be other than the previous series. The question which I posed in the previous or the last one was about there were 2 stories inside the Quran which talking about people who sleeping for a longer time. Means that the one that we talked in the previous session was about the peoples of the cave, and I also asked another second person who would sleep for almost 100 years in the Quran. In the Quran, Allah Ta'ala says ada seseorang yang tidur selama 100 tahun. Jadi siapakah orang itu? Siapakah orang itu? Siapa boleh jawab? Boleh terus letak jawapan anda di kawasan chat box. Tak apa, jawab situ dulu. Saya bagi masa lebih kurang 10 saat saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. So jawapannya adalah Prophet Uzair. Prophet Uzair. Jawapannya adalah Prophet Uzair yang telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 100 tahun, dan kenyataan ataupun perkara ini boleh anda semua lihat dalam suratul Baqarah ayat ke-259 muka surat 43. Okey. Jadi ustaz cerita ni nanti awak tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan dia. Daripada dia tidur tu ada dia tidur sekali dengan keldai ataupun bersama dengan keldai dan makanan, dan bila kita tengok makanan bila selepas 100 tahun, bila ditanya semula sama ada dia tidur lama ke sekejap, dia kata sama macam kita panggil the peoples of the cave, Ashabul Kahfi, mereka tidur hanya setengah hari dan sebagainya. Tapi bila lihat pada makanan masih elok. Tapi lihat kepada dia punya keldai dia dah tinggal tulang belulang sahaja. Jadi Allah nak beritahu kepada Prophet Uzair bahawa Allah berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan semula setelah mana ditetapkan tarikh dan juga masanya. Okay. So ini adalah ringkasan untuk cerita tentang the trials of faith daripada sesi yang pertama, episod yang kedua dan juga episod yang ketiga. So now my dear student, kita akan masuk kepada episod yang baru, episod yang keempat, story yang lebih menarik, dan saya minta kepada anda semua, my beloved children, you can open Quran page 300 to 302 verses 60 to 82. Saya minta pada semua boleh buka suratul Kahfi. Okey, buka daripada muka surat 302 daripada ayat ke-60 ke 82. Jadi awak akan nampak kat situ ada beberapa kita panggil rentetan kisah tentang perjalanan, kita panggil pembelajaran ilmu daripada Prophet Musa alaihissalam dan juga Prophet Khidir. Okey, sementara awak cari surah ni ataupun tempat ni, saya skip dulu, saya pergi terus kepada page yang seterusnya. Mungkin awak bertanya, siapakah Prophet Musa? I believe that some of you have heard this name before. Prophet Musa ni kita panggil one of the prophet of messengers of Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan nabi dan juga rasul yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sedikit sebanyak biografi tentang Prophet Musa ni, ya boleh Ustaz share sekadar ringkasan untuk kita kenal, supaya awak yang mungkin tak pernah dengar ataupun adik-adik yang tak pernah dengar, jadi mungkin boleh ulang kaji balik. Oh, Prophet Musa rupanya yang macam gini, oh dia pernah buat ni, dia pernah buat macam ni dan sebagainya. Okay, so Prophet Musa was one of the ulul azmi, is considered to be the messenger of Allah Subhanahu Wa Taala, the top 5 messengers of Allah Subhanahu Wa Taala that have been tested hardly by Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah antara rasul yang telah diuji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang sangat berat dan sangat besar dan banyak. Dan antara mereka yang 5 adalah siapa?
Prophet Nuh, Prophet siapa? Ibrahim, Prophet Musa, Prophet Isa dan juga Prophet Muhammad. Okay, ini adalah 5 ulul azmi yang dalam senarai 25 rasul, mereka adalah antara top 5 yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang sangat banyak. Okay, dan Prophet Musa ini diutus kepada penduduk di negeri Mesir, people of Egypt and also Bani Israel ataupun anak-anak Israel. Israel ni is what? Israel ni adalah merupakan nama daripada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Yaqub alaihissalam, selain daripada nama dia Yaqub, dia juga adalah bernama Israel. Sebab tu anak-anak daripada Israel ataupun disebut sebagai Bani Israel ni adalah merupakan cucu ataupun keturunan-keturunan daripada Nabi Allah Yaqub alaihissalam, termasuklah Nabi Allah Musa alaihissalam. Okay? Kemudian seperti mana yang you have heard and you also remember where Prophet Musa alaihissalam was brought up by Fir'aun and also his wife, and this is one of the biggest kita panggilnya enemy yang Prophet Musa terpaksa untuk berhadapan, selain daripada kaum dia, daripada rakyat di negeri Mesir, di negara Mesir dan juga Bani Israel, tapi Fir'aun adalah salah satu daripada musuh yang sangat-sangat kita panggilnya berani, kerana dia declare himself as a god. Jadi itulah antara ujian, tetapi Allah Ta'ala punya cantik susunannya. Prophet Musa alaihissalam sejak kecil lagi telah dibesarkan oleh Fir'aun, yang mana Fir'aun ni sangat bimbang tentang adanya seorang bayi yang akan lahir yang akan memusnahkan kerajaannya. Without he realized that Musa who actually been brought by him was the one who going to destroy him. Okay, and then also as all of you know that Prophet Musa ada relative ataupun brothers, saudara lelaki yang bernama Prophet Harun. Prophet Harun. Because Prophet Musa ni dia ada masalah daripada speech. Dia punya speech impediment, maksudnya dia ada sedikit gagap bila dia bercakap. So he has some issue when he talks to someone, dia akan ada sedikit macam tak teratur. Jadi when Allah Subhanahu Wa Taala send him to call upon to invite Fir'aun to worship Allah Subhanahu Wa Taala, one was the difficult part of Prophet Musa alaihissalam was he cannot able to speak fluently in front of the Fir'aun. So that's why he asked Allah Subhanahu Wa Taala to get some accompany or help from his brother Prophet Harun. Okay, and then if you still remember about the magician, Prophet Musa was in the situation where he faced lots of magician, and then Allah Subhanahu Wa Taala with his power, Allah Subhanahu Wa Taala granted him certain amazing things for him to show the signs of Allah Subhanahu Wa Taala in front of the Fir'aun and all the magician. For example, like a stick become a snake, and shining hand and so on. Okay, and the last but not least, just for your information, Prophet Musa alaihissalam was the one that was mentioned in the Quran. The highest numbers of prophet that was mentioned in the Quran was Prophet Musa. It was mentioned in the Quran 436 times. It shows that how significant the story of Prophet Musa alaihissalam to help the Prophet sallallahu alaihi wasallam in disseminating or calling people to the righteous of Allah Subhanahu Wa Taala, to the oneness of God and so on. So there is a lot of beautiful story that we're going to learn from the Prophet Musa alaihi salam in the Quran, and one of the story that we're going to go to do together is the seeking of knowledge, or the journey of seeking the knowledge from the Prophet Musa alaihi salam to someone that was known as Prophet Khidir alaihi salam. So in this story, we are going to have 3 main characters, which I believe that most of the characters you know, but some of the characters you may heard about this one for the first time. So I will just go in quick. So the first one, of course, certainly Prophet Musa. His synonym with the stick became the snake. Okay, and then secondly, his helper or assistant, his name is Yusha bin Nun. And Yusha bin Nun, as for your information, Yusha bin Nun is also one of the prophet after the pass away of Prophet Musa and also Prophet Harun. But the story that was synonym to Prophet Yusha bin Nun, there was none ever the story of the sunset to behold during the time of the past
only during the time of Yushna bin Nun. Matahari nak terbenam tapi ditangguhkan dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi matahari pernah terhenti sementara di atas doa yang dipohon oleh Yushna bin Nun. Tak apa, nanti kalau akan ada masa akan datang, Ustaz akan cerita awak tentang Yushna bin Nun. Okay? And then the last but not least, the main characters, the teachers of this story adalah Prophet Khidir alaihi salam. So he was known as a Prophet Khidir. Even though some of the scholars will have some different understanding in regard to his name, because his name is not by the name of Prophet Khidir, but just it happened to be that Prophet Khidir alayhi salam, he has some ability when he stay or when he go into a certain places, so that places was tend to become greeny. Okay, so maknanya tempat tu jadi subur, tumbuh-tumbuhan pun menjadi dan sebagainya. It was be one of the opinion from the scholars about who is the Prophet Khidir alayhi salam. Okay, my dear children, are you ready to go to start this journey together? Okay, are you ready? Put in the chat box. I just want to see whether you are ready or not. I can't hear your voice, but I know how excited I am to share with all of you about this story, and let's begin the story together. Okay, my dear, this is the story time. There was a one day, where the Prophet Musa alayhi salam was together with all his people, Bani Israel, the son of Israel. And there was a one question was posted to him. Who was the most knowledgeable people? Jadi ada seorang bertanya kepada Prophet Musa dalam ramai-ramai itu, waktu dia gathering sama-sama, orang tanya siapakah yang paling berilmu dan berpengetahuan di kalangan kita ni. Jadi Prophet Musa alaihissalam, he replied instantly, he said, I am. Sayalah orangnya. Kan? But he didn't mean that he wanted to be arrogant. But just to understand, because the Prophet Musa was the highest rank in the position of the human during his time. So of course, when someone asks him about who is the most knowledgeable person, he would certainly to say that I am, because he used to be the one who being referred to if there is any issues among the people when in regards to the deeds of Allah Subhanahu Wa Taala. But remember, Allah Subhanahu Wa Taala was not happy with this answer, because Allah Subhanahu Wa Taala wanted Prophet Musa alayhi salam to understand that his knowledge is very limited. Allah knows everything, means that even though you are actually certainly about something, but you have to connect whatever that you want to say with insyaAllah, or with by the wills of Allah, or Allah knows well. Allahu alam, wallahu alam. Kalau kita rasa kita tak tahu, ataupun kita rasa kita tahu, tapi kita rasa Allah lebih mengetahui, itu adalah yang terbaik. Adab kita bila kita bercakap tentang sesuatu perkara, Allah is the most knowledgeable. He knows a lot of things. So that's why Allah Subhanahu Wa Taala want to test the Prophet Musa alaihi salam because of his declaration, because of his says, I am. Allah Subhanahu Wa Taala has revealed to him about one thing. Allah Subhanahu Wa Taala told to Prophet Musa alaihi salam, there is a slave of mine at the junction of the two seas who is more knowledgeable than you. Jadi ada satu orang hamba Allah yang merupakan yang tinggal di antara dua lautan, persimpangan di antara dua lautan, yang mana dia adalah seorang yang lebih knowledgeable than you, yang lebih berpengetahuan daripada awak. Okay? Jadi bila Prophet Musa alaihissalam sedar bahawa apa yang dia katakan tu ada tersilap, maka Prophet Musa alaihissalam pun excited. Dia pun tanya, macam mana nak jumpa dengan orang ni? Kan, siapa lagi? Sebab saya tak tahu, zaman tu bukan zaman sekarang. Mungkin kita ada banyak teknologi, kita boleh tahu. Tapi zaman dulu very limited. Whatever that Allah Subhanahu Wa Taala said to Prophet Musa, that's it. Maksudnya itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada dia. Jadi he asked further, how can I find him? How can I find him? Allah Subhanahu Wa Taala give him some hint. He said that you go into a journey and take together with you a fish, a dead fish. Maksudnya ikan yang dah mati, mungkin ikan yang dimasak ke ataupun sebagainya, tidak didetailkan, tapi ikan dah tak bernyawa lah. Maksudnya dibawa untuk dijadikan sebagai dia punya sources of food, okay, during his journey. Put it inside the basket, then where you lose the fish, he will be there.
Okey, maknanya kalau katalah tempat di mana hilangnya ikan tersebut, itu adalah di mana kamu akan berjumpa dengan Prophet Khidir alaihi salam. Okay, my dear children. So what is the trial that Allah Subhanahu wa taala said to the Prophet Musa? He said to Prophet Musa, there was a one guy who is more knowledgeable than him. Number one. Number two, that if he want to find that guy, he needs to bring together a fish inside a basket. So when the fish lost, when the time that he wanted the fish, that was exactly the place that he can find the man. Okay, so the journey began. So Prophet Musa alaihi salam, together with his friend Prophet Yusha bin Nun, during this time, Prophet Yusha bin Nun belum lagi dikenali sebagai prophet. He was actually the assistant of the Prophet Musa alaihi salam. So he walk, dia berjalan, dia pergi ke satu tempat, datang, sampailah kepada satu kawasan lembah berdekatan dengan kawasan lautan. Okay, and then during this time, okay, the Prophet Musa alaihi salam, because of the long journey, he feels so tired. Okay, he feels so tired. So he asked Prophet Yusha bin Nun, okay, let us take some rest. Kita nak rest dulu sebelum kita continue our journey. Okay, and then he found one of the like a big stone just nearby to the beach. Okay, so he's lie down over there, and Prophet Musa was sleeping. Okay, dia pun tidur, dan kemudian ketika mana Prophet Musa alaihissalam was sleeping, Yusha bin Nun dia terperasan ikan yang dia bawa dalam raga tu terkeluar daripada kita panggilnya bakul dan terus pergi ke dalam dasar lautan. So we just like a tunnel inside the beach too, that the fish was jumping out from the basket and fishing and swimming inside and go into the beach. That was something that it was so miracle for Yusha bin Nun, because he never see such thing had happened before. But the thing is that dia terlupa nak beritahu kepada Prophet Musa alaihissalam. Jadi maknanya lepas kisah ikan tu keluar, dia pun rehat juga sama-sama dengan Prophet Musa. Jadi bila bangun daripada tidur, mereka pun meneruskan perjalanan without Prophet Musa known that about the story that happened during his time, during his sleeping time. Okay, and then what did happen? Dalam perjalanan Prophet Musa alaihissalam was feel hungry. Dia rasa lapar dan dia rasa macam nak makan. Jadi dia bertanyalah kepada Yusha, did you still remember that the fish that we brought together to this journey, it's still there or not? Jadi Yusha bin Nun pun cek lah dalam bakul raga yang dia bawa tu. Jadi dia tersedar bahawa apa yang dia bawa tu sebenarnya telah tiada. Maksudnya ikan tu dah tak ada dah masa dia datang tu. Jadi dan dia start untuk ceritakan balik kepada Prophet Musa alaihissalam. Prophet Musa, I really apologize. Ini adalah merupakan kesalahan saya sebab saya terlupa nak bagi tahu there was a thing happen that during your time, during your sleeping time, where the fish was going out or moving out from the basket and swimming inside the beach. And then Prophet Musa alaihissalam was remembered what Allah Subhanahu wa taala had told him before. Jadi dia pun teringat dengan bukankah itu adalah tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan awal-awal dulu, kalau jumpa tempat di mana ikan ini hilang, itulah tempat dia akan berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Prophet Khidir alaihissalam. Jadi apa yang berlaku? Prophet Musa pun patah balik, dia pun pergi ke tempat lembah pantai yang dia telah berhenti sebentar tadi. Jadi di situlah dia berjumpa dengan Prophet Khidir alaihissalam. Jadi sekarang ni Ustaz nak minta kepada awak semua sekali, saya nak minta pada semua sekali, sila buka page ke 301. Okey, muka surat 301, dan kita panggil ayat yang ke-64. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-64, di sini adalah tempat di mana Prophet Musa alaihissalam patah balik dan dia
pergi ke tempat di mana tempat dia berhenti berehat sebelum ini. Kalau kita lihat daripada ayat dalam suratul Kahfi ayat ke-65, 66 hingga ke-70, di sini adalah tempat di mana Prophet Musa alaihissalam bertemu dengan Prophet Khidir alaihissalam. Dan dia minta daripada Prophet Khidir sebagai seorang penuntut ilmu, maka dengan adabnya dia meminta izin kepada Prophet Khidir alaihissalam untuk menjadi guru dia, untuk menjadi guru dia. Jadi kita nak belajar dengan seseorang, if you want to learn with someone, we must ask permission, politely, and ensure so our eagerness of learning something. That's how the ethics of becoming the real learners of someone or the good learners to someone. Jadi apa yang Prophet Musa alaihissalam berkata kepada Prophet Khidir alaihissalam, cuba lihat pada ayat yang ke-66, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Musa said to him, Al-Khidir, may I follow you so that you teach me something of that knowledge, guidance and true path which you have been taught by Allah Subhanahu wa taala. Jadi Prophet Musa ask permission from Prophet Khidir alaihissalam in order to become, or in order for him to become a teacher for Prophet Musa alaihissalam. But Prophet Musa alaihissalam, Prophet Khidir alaihissalam instantly said to Prophet Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Prophet Khidir said that very likely you will not be able to have patience with me. Jadi dia kata apa? Awak takkan boleh sabar dengan kami, dengan saya dalam mempelajari sesuatu. Jadi Prophet Musa alaihissalam jadi macam pelik. Dia kata, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. How can you have patience about a thing you know not? Macam mana kamu boleh jadi sabar pada benda yang kamu tak tahu lagi, kan? Saya belum belajar lagi tapi kamu dah kata saya tak sabar, kan? Jadi tapi Prophet Khidir alaihissalam orang kata masih lagi orang kata membuka ruang, dan Prophet Musa berjanji, dia kata apa? Qala satajiduni, pada ayat yang ke-69, qala satajiduni insyaallahu sabirau wala a'si laka amra. Jadi maknanya Prophet Musa beritahu, if Allah wills, you will find me patient and I will not disobey you in all. It means that Prophet Musa alaihissalam bersetuju dan dia akan beritahu bahawa dia akan jadi orang yang sabar ketika belajar dengan Prophet Khidir alaihissalam. Jadi Prophet Khidir pun meletakkan syarat pada ayat yang ke-70, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. And he said, Prophet Khidir, then if you follow me, ask me not about anything till I myself mention of it to you. Jadi ada dua syarat yang Prophet Khidir alaihissalam tetapkan kepada Prophet Musa. Soalan yang pertama adalah no question. Ini syarat dia yang pertama, jangan tanya soalan. Tunggu sampai saya beritahu baru tanya soalan. Macam contoh Ustaz Hafiz kata tadi kan awal-awal, okey nak tanya soalan nanti akhir nanti Q&A. Jangan tanya sekarang dulu. Simpan soalan dulu. Dengar Ustaz punya syarat apa dia orang kata presentation dulu. Nanti Ustaz tanya soalan tak dapat jawab. So no question first. And then secondly, be patient. Sabar. Maknanya kalau kata benda tu walau urgently you nak tanya sekalipun, keep it first with you until the time it's come, then you can answer the question. Okay? Jadi ini yang menariknya. So ada 3 challenge. Ini sekadar rumusan untuk awak semua. Ada 3 challenge yang dilalui oleh Prophet Musa alaihissalam bersama dengan Prophet Khidir alaihissalam dalam journey seeking the knowledge with Prophet Khidir. The first one, dalam perjalanan yang pertama, Prophet Musa dan juga Prophet Khidir telah melalui satu kampung. Okay? Melalui satu kampung sebelum dia nak belayar, maka Prophet Khidir alaihissalam meminta kepada kita panggilnya penunggang bot lah, ataupun kita panggil pemilik bot untuk membawa mereka ke satu tempat dan ke tempat yang lain. Dan disebutkan dalam hadis that it was mentioned that
The Prophet Khidir alaihissalam didn't need to pay anything because he is a being righteous person. Jadi maknanya orang awam, orang kampung kenal dia kerana dia ni adalah orang yang baik dan soleh. Cuma what things had happened dalam perjalanan mereka menaiki perahu ataupun sampan tersebut, ketika mana sebelum nak sampai kepada tebing ataupun tepi pantai, apa yang berlaku adalah Prophet Khidir alaihissalam dia pecahkan perahu tersebut, sampan tersebut. Jadi bila dia pecahkan sampan tersebut, maka of course sebab bila kita tumpang sampan orang dah minta tak suruh bayar, lepas tu rosakkan pula kan. Jadi of course lah, kalau saya pun, kalau awak tumpang kereta saya cakap tak perlu bayar apa-apa, tapi and then at the end of the day awak bocorkan pula saya punya tayar kan. Jadi of course lah kan, orang yang bersama-sama dengan awak tumpangan saya mesti akan kata, what happened, why did you do this one to Ustaz Mohammad. But this one, as mentioned by Prophet Khidir alaihissalam, no question and be patient. Jadi reminder yang pertama telah diberikan. So Prophet Musa alaihissalam beritahu, kalau kita lihat pada ayat yang ke-72, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Prophet Khidir said, bila yang pertama, bila dia tanya kan, kenapa pecahkan sampan ni kan. Jadi Prophet Khidir pun kata, did I not tell you that you will not be able to have patience with me? Kan saya dah cakap dengan awak tadi, awak tak boleh nak sabar dengan saya. Jadi Prophet Prophet Musa alaihissalam pun bagi tahu pada ayat yang ke-73, dia kata qala la tu'akhizni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Call me not to account for what I forgot. Jangan ambil lah apa yang saya terlupa. Jadi saya tak teringat tadi katanya untuk tak bertanya dan sebagainya. Please consider this one. Please forget. Jadi maksudnya Prophet Musa Khidir alaihissalam pun maafkan. Okay. So what did happen next? And they continue the journey. When they continue the journey, walk, and bila berjalan, dia berjumpa dengan seorang budak lelaki. Budak lelaki yang sedang bermain. Dia sedang bermain. Tetapi apa yang menarik ini adalah, of course lah, budak lelaki sedang main-main, playing around, so cute kita pun tengok budak-budak kecil main. Saya pun tengok awak main waktu playtime. Oh, that's so nice, that's so happy here and there. But things had happened that when Prophet Khidir alaihissalam came to this one of the boy, he got the boys and he killed the boy. It was so extreme as compared to the first challenge. The first challenge, he just broke one of the boat that was kita panggilnya owned by the peoples of that village. Tapi the second one, he was actually intentionally kill a boy. Jadi benda tu menyebabkan Prophet Musa alaihissalam jadi marah. He was get some upset. Kan? Sebab dia sebut, kalau kita lihat pada ayat yang ke-74, dia kata apa? Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Verily you have committed a thing nukra, or great munkar, prohibited thing. Have you ever killed an innocent person who a killman? Maksudnya, kenapa bunuh seseorang yang tak pernah buat apa-apa kesalahan? Jadi again, macam saya cakap tadi kan, apa conditionnya? Apa conditionnya, adik? No question, be patient. Okay, no question, be patient. Okay, jadi apa yang berlaku? Last warning. Last warning daripada Prophet Khidir alaihissalam kepada Prophet Musa. Dia berkata, lihat pada ayat ke-75 dan 76, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Did I not tell you that you can have no patience with me? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. If I ask you anything after this, keep me not in your company, you have received an excuse for me. Jadi Prophet Musa alaihissalam beritahu kepada Prophet Khidir, kalau dia buat lagi lepas ni, kalau katalah dia tanya lagi soalan lepas ni, maka that's it. Maksudnya dia ada hak untuk tidak lagi meneruskan perjalanan untuk mencari ilmu bersama dengan Prophet Khidir alaihissalam. So things have happened that mereka berjalan sampailah satu masa mereka berasa sangat lapar. Jadi bila sampai ke satu tempat,
when they enter one of the another village, after a long journey, jadi mereka berasa lapar. But what thing happened, mungkin ada tempat orang awam tak kenal dia. There was none of the people over there when he asked for some food from the people in that village. There was none of them who offered the food to them. Jadi tak ada seorang pun yang bagi mereka apa-apa makanan. Mereka halau, tak nak bagi apa-apa. Jadi mereka terus dalam keadaan berasa kelaparan. Jadi Prophet Khidir pun lapar, Prophet Musa pun lapar. Tapi apa yang menariknya adalah mereka terjumpa dengan satu rumah yang sangat usang, yang mana dia punya tiang-tiangnya nak roboh, yang dia punya rumah dia macam nak roboh. Jadi Prophet Khidir alaihissalam, without saying anything to Prophet Musa, he was come to this house and he fixed this house. He fixed, dah lah lapar, and then dia ketuk baiki rumah-rumah ni sampailah rumah tu jadi elok. Jadi elok semula dan boleh didiami oleh penghuni dalam rumah tersebut. Tapi apa yang menjadi isunya, okay, Prophet Musa understood this one is so Prophet Khidir alaihissalam, so he's compassionate about helping someone, tapi dia berdua dalam keadaan lapar. Sepatutnya he should request some of money in order in return of his work, mean that to get some upah lah kan, some salary ataupun some token from the house owner because of his work together with Prophet Musa and also Prophet Khidir to fix this house. But the thing is that Prophet Khidir alaihissalam didn't ask anything from this house owner. Okay, as if that he do it this one for free, no charge, free only, no charge at all. So jadi Prophet Musa alaihissalam, he was in so hungry. Jadi dia kata, kenapa kita tak minta apa-apa duit daripada sebagai upah daripada apa yang telah kita lakukan. So jadi Musa pun rasa inquiry, dia pun bertanya lagi sekali kepada Prophet Khidir alaihissalam. Okay, that's it. Jadi bila dah ketiga kali dia bertanya juga, maka game over. It was done. Okay, that's it. This is just between you and me. That's the final. There's nothing yang kita akan buat lagi selepas ni bersama-sama. Jadi Prophet Musa alaihissalam, Prophet Khidir alaihissalam beritahu kepada Prophet Musa, kalau kita lihat pada ayat yang ke-78. See together ayat yang ke-78, muka surat page 302. Prophet Khidir alaihissalam said to Prophet Musa, qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. This is the parting between me and you, and I will tell you the interpretation of those things over which you are unable to hold patience. Jadi Prophet Khidir alaihissalam, he told to Prophet Musa alaihissalam, that was it. This is just over between you and me, but I will going to explain to you every single situation that we have faced together in detail. So what was the wisdom behind all my action, which Allah subhanahu wa ta'ala definitely be the one who guided me to do that things. Because Prophet Khidir is a prophet, whatever that he did is because of Allah subhanahu wa ta'ala who instructed him to do. Okay, so the first one about the boat who's been broken by Prophet Khidir alayhi salam. If you can see inside the Quran, verse 79, that was the explanation in that. Amma safina fakanat limasakin, and he said that the boat or the kita panggilnya sampan ke, boat ataupun sampan yang aku telah pecahkan sebelum ni adalah pemiliknya adalah di kalangan orang-orang miskin, kata. Jadi why did I broke the boat is because to avoid the king from seize all the boats from these needy people. Sebab ada raja di kawasan tersebut yang sangat jahat, kerjanya adalah merampas semua bot-bot yang masih elok. Jadi bila dia tengok bot elok saja, dia ambil, rampas. Dia casket, dia seize up. Dia ambil, dia curi, ambil semua sekali. Jadi bila dia tengok kalau ada bot yang rosak, dia akan biarkan. So when Prophet Khidir alaihissalam broke the boat, so it can save the boat from being seized by the king,
and that broken ataupun that the hole of from the boat can be fixed by the needy and they can continue to use it for their next time. Okay, jadi yang pertama, okay, it's already solved the first answer. Number 2 was about the boy, the extreme one. If you can see on the page 8 on verse 80, wa ammal gulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tughyana wa kufra. As for the boy, his parents were believers, and we feared lest he should oppress them by rebellion and disbelief. Maknanya, anak-anak ni, mak ayah mereka adalah merupakan orang-orang yang soleh, orang yang baik, very good. But Prophet Musa, Allah SWT beritahu, dia bimbang takut nanti budak ini bila besar, dia jadi anak yang tidak baik, maka dia akan menyebabkan mak bapak budak ini juga menjadi tidak baik. Jadi, macam mana dia buat adalah Allah perintahkan Prophet Khidir untuk bunuh anak ini dan dalam cerita, dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa ibu bapa ini melahirkan anak yang baru dan anak ini yang lebih soleh yang akan kita panggil taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menghormati ibu dan juga ayahnya. Okay, jadi itu yang kedua, wisdom. Okay, from what Allah Subhanahu Wa Taala has instructed him. And the last one was about the house. Kalau kita lihat bagaimana pada ayat yang ke-82, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Manakala rumah yang rosak ataupun rumah yang usang ni adalah dimiliki oleh dua orang kanak-kanak yatim piatu yang mana sudah kematian ibu ataupun ayah mereka, yang mana di bawah rumah ini ada terdapat harta yang telah disimpan oleh kedua orang tua mereka. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan, Allah Taala perintahkan Prophet Khidir untuk bangunkan rumah ini semula, maka dengan kita panggil harapan, with the wish that when this boy grow up, they can find the kita panggil the treasures under his house and they can use this one for their life. Okay, so jadi maknanya apa yang dibuat oleh Prophet Khidir alaihissalam was exactly being actually instructed and guided by Allah Subhanahu Wa Taala. So he didn't do this one unintentionally ataupun do this one for the negative intention, but rather do this one with the positive intention and to do this one to help people to believe in Allah and even to make people life happier after this. Okay, so these are all the story which Allah Subhanahu Wa Taala has said to the Prophet Musa alayhi salam. Hey Musa, see that what Allah Subhanahu Wa Taala has told you just now, that Allah has given someone other than you some knowledge which may not be access to you. Okay, so which you may not know about this one, but Allah has given it to the other people. But my dear children, I just would like to highlight in here, even though Allah Subhanahu Wa Taala put the trials of Prophet Musa in this journey, it doesn't mean that Prophet Musa was Prophet Khidir alayhi salam was superior than the Prophet Musa alayhi salam. As I said earlier in the previous in the first slide, who is the Prophet Musa? Prophet Musa was one of the top 5 of the messengers who been tried by Allah Subhanahu Wa Taala in the hardest way, and he was the one who had been successful throughout all his journey. Meaning to say that Allah Subhanahu Wa Taala would just like to advise to Prophet Musa alayhi salam, again in the near future, when it comes to the knowledge, you just have to refer back to Allah Subhanahu Wa Taala if you are not confirmed or if you are not sure about things. That is the safest thing, and to show yourself the humblest person that Allah Subhanahu Wa Taala requests in each every one of us. Okay, so my dear, so as a conclusion from the story, I ready to say and share to you, there are 5 lessons. Ada 5 benda yang awak perlu ambil belajar. Sebenarnya banyak benda yang awak boleh belajar daripada story from the Prophet Musa and also Prophet Khidir alaihi salam, tapi ini adalah antara 5 yang saya minta pada anak-anak saya dan juga ibu bapa di luar sana untuk kita sama-sama bawa balik dalam pertemuan kita untuk malam ini. Yang pertama, be humble. Our
tagline. Our Tinta tagline. Apa tagline Tinta? Be more, stay humble. Be more, stay humble. Means to say that in whatever the thing that you do in your life, even though you are specialist, even though you are expert in certain field or certain areas of certain things, but it doesn't mean that you have to show and you have to tell people that you are the best, you are the most knowledgeable or the most superior in anything and so on. You have to remain humble. In any situation, you have to remain humble. Seperti mana peribahasa orang Melayu, jadilah seperti resamnya padi, semakin berisi tunduk ke bumi. Jangan jadi resmi seperti lalang, semakin tinggi semakin bergoyang. Jadi orang kata tak ada apa-apa, dan kalau kata kita ni ada ilmu, sepatutnya ilmu tu menjadikan kita lebih humble. Ilmu tu menjadikan kita lebih baik dengan kawan-kawan kita, kita lebih bantu kawan-kawan kita, because we have to understand we have a specialty ataupun we have some advantage on certain things, doesn't mean that we have the advantage and superior of the other things. So number one. Number two, be grateful. In whatever the condition that you are in, if you are good in mathematics, you have to be grateful. If you are good in science, you have to be grateful. If you are good in reciting the Quran, you have to be grateful. Because every one of us, when Allah Subhanahu wa Ta'ala said in Surah At-Tin, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, and Allah Subhanahu wa Ta'ala has created it in the very best condition. Means that every single of us has its own strength. So that appreciate whatever that Allah has given to you and learn from other people who has more superior or more better than you in other way. In other words, you have to be grateful and you have to share whatever that you have with the others. Okay? And a few more, be patient when you're seeking the knowledge. You have to be patient. The journey of seeking the knowledge is not just only once in the life, but it's throughout the life. Means that seperti mana peribahasa yang pernah kita jumpa, belajarlah ilmu daripada buayan sehingga ke liang lahat. Okey, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Okey, jadi be patient. Jangan kalau Ustaz episode 3 datang, episode 4 tak datang, episode 5 datang, episode 1 tak datang. Jadi ini baru kelas Tinta Tact Talk. Akan datang mungkin kalau adalah presenter yang lain. So come, jangan tak datang, kerana menuntut ilmu ni adalah merupakan kepaduan untuk semua. Okay, and then the second last one, be respectful in whatever the thing that we do. We have to respect others. We have to respect others. Don't make ourselves to feel arrogant about our ability, but we have to respect others. Mean that when you give your respect to the others, you will earn respect from the others. Jadi itulah yang kita perlu belajar. Bila kita belajar ilmu dan bila kita semakin tinggi, semakin berjaya, kita kena belajar untuk hormat orang lain, barulah orang akan hormat dengan kita. Dan yang terakhirnya, be helpful. Jadilah seorang yang sentiasa membantu, dan membantu orang lain dalam kesusahan adalah sangat-sangat dituntut oleh agama. Itu saja untuk lesson kita pada malam ini daripada episod 4. Ustaz mohon maaf kerana mungkin ambil sedikit masa, dan saya serahkan yang seterusnya kepada pengurusi majlis ataupun moderator. Dipersilakan. Okey, terima kasih Ustaz Mohammad. Banyak benda yang kita belajar malam ni. So, ada apa-apa soalan ke nak tanya kepada Ustaz Mohammad? Okey, kapan siapa-siapa nak bertanya dengan Ustaz, boleh type question di ruangan chat box, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. I'll try my best to answer it. Okey, macam mana nak elakkan sifat ujub? Okey, do you understand what does the mean of ujub? Ujub ni adalah bangga diri, bangga diri. Okey. Jadi maksudnya bangga diri apabila kita merasakan apa yang Tuhan beri kepada kita adalah special untuk kita, dan kita rasa benda itu adalah something yang istimewa yang tidak ada pada orang lain. Okay. Pertamanya, you have to understand that
whatever the thing that Allah has given to you is actually whether it is in the form of good things of evil things, both are the trials. Both adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Means that Allah Subhanahu Wa Taala at any time He can actually take back whatever that He gave to all of us. Mean to say that maknanya kalau Dia bagi kita cantik atau Dia bagi kita kaya, bukan bermakna kaya itu adalah milik kita selama-lamanya. Kaya adalah ujian dan Allah boleh ambil pada bila-bila masa. To tell you that benda itu adalah bukan benda yang permanent. So tak perlu untuk rasa ujub kerana pada nikmat yang sementara. Sebab kita bukan memiliki, kita hanya meminjam daripada apa yang Tuhan telah berikan. So we just use whatever that Allah has given to us, but we have to show some grateful. Means that when Allah Subhanahu Wa Taala give a certain advantage, we have to share the benefit of it to ourselves, to all the family members, or to all the people who close to us, so that apa kelebihan yang kita ada bukan untuk dibanggakan tapi untuk disumbangkan, dikurnia ataupun dicontribute kepada masyarakat. That is the best intention that you have to avoid yourself from ujub. Khadijah bertanya, why that the Prophet Musa alaihissalam was mentioned in the Quran 136 times, was the highest number ataupun the highest numbers of prophet which was mentioned in the Quran. The reason why is that apapun cerita yang ada di dalam Al-Quran adalah bertujuan untuk memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam linusabbita bihi fuadak. Allah Taala sebutkan dalam suratul Furqan, diturunkan Al-Quran ini secara teransur-ansur dengan adanya cerita-cerita adalah menjadi ibrah pengajaran untuk memperkuatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Means to say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam akan melalui pelbagai ujian, challenges in life. Yang mana challenges in life, setiap orang ni bila berhadapan dengan satu ujian dalam hidup, pasti ada benda yang dia rasa suka, ada perkara yang dia akan rasa sedih, ada perkara yang mungkin dia akan give up ataupun maksudnya rasa sangat kecewa dan mungkin putus asa. Tapi Allah Ta'ala datangkan cerita berkaitan tentang Prophet Musa alaihissalam adalah untuk memberitahu kepada Prophet Mohammad bahawa ujian yang diterima oleh Prophet Musa alaihissalam adalah serba sedikit sama ataupun dengan keadaan yang orang kata unbelievable, sesuatu yang mustahil, misi mustahil, mission impossible kepada Prophet Musa, tapi dengan izin Allah dia tetap juga berjaya. Okay? Jadi bermula daripada Prophet Musa kecil lagi, kalau kita lihat macam mana dia ini dihayunkan ke dalam bakul, ke dalam sungai sehingga sampailah kepada istana Firaun. Dan kalau kita tahu juga kisah tersebut, bagaimana daripada kecil lagi Prophet Musa ni telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah nak beritahu kepada Prophet Muhammad, walaupun Prophet Musa tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, tetapi dengan izin dan juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang dianggap sebagai mission impossible can be possible. Okay, so itu adalah benda yang kita boleh bagi tahulah, apatah lagi dengan ujian demi ujian yang dilalui oleh Prophet Musa alaihissalam. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita ataupun adik Khadijah yang bertanya ni, dalam hidup ni kalau kita relaikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, we turn back to Allah Subhanahu Wa Taala. Believe me, Allah Subhanahu Wa Taala has said many times inside the Quran, when you face challenges in life, turn back to Allah Subhanahu Wa Taala. Definitely Allah will show you the solution, the way to go back. And there's not only the solution that can help you in this world, but as well to give you benefit in return in akhirah, insyaAllah. Okay? Okay. First of all, I have actually few tips lah. Okay? But the first thing that you have to bear in your mind is your intention. Okay, niat kita ni adalah sangat-sangat penting, because niat yang bersungguh untuk mendidik anak ataupun menjadikan anak kita ni anak yang berilmu dan suka untuk belajar adalah pertamanya datang daripada niat kita. Sebab niat itu adalah doa daripada diri kita tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang keduanya, make sure that the environment
yang kita set dalam rumah adalah environment yang menyokong ataupun yang mendorong anak-anak untuk belajar. Maknanya apa pun kita panggilnya perkara-perkara yang mengajak anak kita untuk belajar, tak kisahlah sama ada nak buat circle time ke, nak buat tazkirah short ke, nak baca buku sebelum tidur ke, mungkin nak buat quiz dengan adik-beradik ke. There's a lot of things. Tapi we set the environment either inside the house or outside the house. You always actually encourage your children to seek the knowledge, directly or indirectly. You don't have to define seeking the knowledge in a formal way. Sometimes benda yang informal pun boleh jadi sebahagian daripada proses untuk belajar. Seperti mana yang Prophet Khidir alaihissalam ajar kepada Prophet Musa. Maknanya you go through the experience. You go through the experience. Jadi bawa pergi belajar, jadi anak akan tanya. Bila tanya soalan, kita jawab, so they got some information and knowledge. Not necessarily duduk kat table, siapkan soalan, latih to be, latih to be so more. Takkan. Jadi set up the environments which can promote the lesson. Jangan orang kata, kalau saya sebut dengan awak, bagi anak iPad ataupun telefon untuk dia main game dan sebagainya. This kind of the kita panggil devices promoting them to seeking the knowledge. Kalau kata tidak, kurangkan. Watching television contohnya. Ada watching the television promoting and helping the child to improve their intention and interest to seeking the knowledge. Kalau tidak, kurangkan. Okay, number 2. Yang ketiganya adalah find the right people untuk mengajar anak-anak kita. Because ilmu yang betul, ilmu yang benar ni datang daripada guru-guru yang mursyid ataupun guru-guru yang boleh mengajar anak kita dengan baik. So it's always be responsibility for parent to find a good teachers for their children. No matter how, kalau hantar ke sekolah yang baik, kalau cari guru tuition yang baik. Sebab guru ni dia membentuk budak-budak kepribadian mereka untuk cinta pada ilmu. Tak kisahlah sama ada benda tu benda yang bersifat agama ataupun benda tu yang bersifat duniawi. Kita pun sama, when we come into the training, sometimes kalau orang yang bagi training tu rasa kita tengok dia pun macam nak mengantuk je kan. Kita pun tak semangat nak belajar. Tapi kalau kita tengok dia bukan main semangat kan. Jadi kalau dia tak semangat juga, masalah tu dia lah. Kan? Tapi maknanya we give the vibe, the positive vibe for children to seek the knowledge. And last but not least, which I can share to you definitely, adalah untuk dekatkan anak-anak kita dengan agama dan jadikan agama ni adalah sebahagian daripada fundamentals untuk mereka bawa ke mana-mana. Sebab orang yang faham tentang tujuan hidup ni adalah orang yang akan sentiasa serius untuk mencari kebaikan, dan mencari kebaikan adalah dengan cara bagaimana mereka menimba ilmu dan menjadikan ilmu ini sebagai pelita dalam hidup. Jadi maknanya when we turn back to Allah, when we make our child closer to Allah Subhanahu wa taala, believe it or not, there is none of the fastest way for us to be success in this world except to seek the knowledge and as well to practice the knowledge in our daily life. So if you want to be a good and smart people, that's the way for you to how to be successful. Okey, soalan saya yang pertama. Berapa kalikah nama Prophet Musa disebut di dalam Al-Quran? Soalan yang pertama. Laju. Kita bagi soalan nombor-nombor sebab Ustaz Hafiz suka nombor-nombor. Soalan saya yang kedua. Okey, berikan saya nama pembantu Prophet Musa dalam perjalanannya mencari ilmu bersama dengan Prophet Khidir. Siapakah nama pembantu Prophet Musa? Berapakah jumlah anak yatim yang disebut di dalam Al-Quran tentang cabaran yang ketiga yang dilalui oleh Prophet Musa? Jumlah bilangan anak yatim. Ni kalau siapa-siapa dengar tadi, jadi ingatlah kan? Betul. Alright, Alhamdulillah. We have come to the end of our session tonight. Thank you, Ustaz Mohammad. I'm sure the student gain new knowledge today and can wait for the upcoming session. So, inshallah, we shall end our session tonight with tasbih kafaraah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So don't miss to see me insyaallah in the last episode 5 about the trials of power. We will get to know about who is the Zulkarnain, one of the greatest king that has been recorded in the Quran. So we have 4 greatest king in the world. 2 are the evil one and the 2 are the best one. Who are there? Stay tuned. Stay with Tinta Tact Talk. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Bye-bye. Arifah, Khadijah, Hijrah, Din. How are you, Din? Good? Bye. Masya Allah. Baik. Okay, have a nice day. Have a nice day. Send my regard to your parents and family. Bye.